ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்னோடய ஈவினிங் ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறீங்க. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் 1 கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். நான் என்ன ஸ்நாக்ஸ் பண்ணுறேன்னா பழம்பொரி, பனானா ரோஸ்ட், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு, கொஞ்சமாக சோடா உப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர், கொஞ்சமாக சால்ட் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி இதை மாவை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதை கொஞ்ச நேரம் ஒரு 2 ஹவர்ஸ் மூடி வச்சிடலாம். வச்சுட்டு அப்புறமா நான் பழ ரோஸ்ட் பண்ண போகிறேன். இப்போ குழந்தைங்க ஸ்கூல்லேருந்து வருவாங்க. அவங்கள கூப்பிடுறதுக்காக நான் இப்போ கீழே போயிட்டுருக்கேன். குழந்தைங்க வந்துட்டாங்க, 2 பேரும் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வந்தாச்சு. நான் மாவு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு 2 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த பழத்தை சின்னதாக கட் பண்ணி மாவில் முக்கி பொரிச்சு எடுத்துடலாம். பழ ரோஸ்ட் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு.
ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இப்போ கீழே போயிட்டுருக்கோம். கீழே போய் 2 பேரும் கொஞ்ச நேரம் சைக்கிள் ஓட்டுவாங்க. அப்புறமா அங்கே க்ளப் ஹவுஸ் இருக்குது, அங்கே கொஞ்ச நேரம் விளையாடுவாங்க 2 பேரும். சைக்கிள் ஓட்டி முடிச்சிட்டாங்க. இப்போது க்ளப் ஹவுஸுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். க்ளப் ஹவுஸில் போய் கொஞ்ச நேரம் டேபிள் டென்னிஸ் விளையாடுவாங்க. க்ளப் ஹவுஸில் விளையாடி முடிச்சிட்டாங்க. இப்போ கீழே ஃப்ரெண்ட்ஸோட கொஞ்ச நேரம் விளையாடுறதுக்காக போயிட்டுருக்காங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.